Good morning, good afternoon, good evening. Ladies and gentlemen, this is Learn English Fast. Aha ni kuri Vuba Icyongereza. We teach you in a way that helps you learn and start speak what you're learning. Tukwigisha mu buryo wiga ugatangira kuvuga ibyo uri kwiga. Today, my friend, we are going to be learning 12 tenses in summary. Tugiye kwiga ibihe 12 ariko mu ncamake. Iyo tuvuga Icyongereza tukivuga twifashishije ibi bihe uko ari 12. Ariyo mpamvu ari ingenzi cyane ndetse cyane kumenya ibi bihe uko ari 12. Ubundi ibihe 12 tugiye kubishyira mu byiciro muri make biba mu byiciro bitatu: present, past and future. Okay? Present, past and future. Present ibyo twita indagihe, past ni igihe cyatambutse, future ni igihe kiri imbere. Nibyo. Iyo tuvuga Icyongereza ahanini dushaka kubitekereza mu Kinyarwanda uko tuvuga Ikinyarwanda, ariyo mpamvu bikunda kugorana. Ikinyarwanda ntabwo tugira ibihe 12 by'Icyongereza, ariyo mpamvu ntabwo wigeze wiga ibihe 12 by'Ikinyarwanda. Ibyo kuva utarabyize rero ntabwo bihura n'Icyongereza. Rero iyo ushaka kubikoresha ni Icyongereza tuba turi gukoresha, turi gushaka no gutranslatinga tubikora mu Cyongereza tubishyira mu Kinyarwanda tukajya kubisanisha. Niyo mpamvu bikunda kugorana. But today, my friend, you are going to understand these 12 tenses. Uko 12 uri buze kubisobanukirwa. Present rero yo ubwayo nayo ibamo ibyiciro 4. Past nayo ikabamo ibyiciro 4 na future ikabamo ibyiciro 4. Byose wabiteranyiriza hamwe bigahinduka ibihe 12. Okay? Ibyo uri buze kugenda ubireba. Reka duhere kuri present. Iyo tuvuze present ubundi tuvuga ikintu kibaho cyangwa se ikintu kitigera gihinduka, cyangwa se tukatuvuga ukuri na siyansi bayemera. Ikintu kigenda kigaruka inshuro nyinshi cyangwa se kisubiramo, that is what we call simple present. Iyo niyo twita simple present. Reka turebe urugero. Ushobora kuvuga ngo I write a letter. I write a letter bivuze yuko nandika urwandiko. I write a letter ni igikorwa nkora, ni igikorwa kibaho. Icyo gihe iyo aba ari simple present. Niba igikorwa kiba buri munsi cyangwa se rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mwaka cyangwa rimwe mu myaka 100 mu myaka 1000 gipfa kuba kisubiramo, iyo aba ari simple present. Naho uzi ibikorwa ukora bigenda bigaruka, ujye umenya yuko aho dukoresha simple present. That is it. Nakubwiye ko ndibuze kubigusobanurira muri make. Aho niho dukoresha simple present. Noneho dushobora no kuba twakora ikibazo. I write a letter bivuze ngo nandika urwandiko. Ninjya kubaza nzavuga ngo do I write a letter? Nzakoresha verb to do. Do I write a letter? Ese nandika urwandiko? Ninjya guhakana nanone ni verb to do nzakoresha. I don't write a letter. Sinjya nandika urwandiko. Ibyo bintu sinjya mbikora. I don't write a letter.
Noneho tugira ibyo twita interrogative negative. Interrogative negative byo abari ukubaza ndetse unahakana. Iki kizavuga ngo don't I write a letter? Ese sinjya nandika urwandiko? Don't I write a letter? Tukagira na present continuous. Present continuous twahere kuri simple present. Present continuous yo tuyikoresha tuvuga ibintu noneho biri kuba nonaha, something happening at the time of speaking. Ikintu kiri kuba ubu tuvugana. Igihe turi muri continuous hagomba kuba harimo verb to be. Nta continuous ibaho idafite verb to be. Ubu navuga ngo I'm writing a letter. Ni igikorwa ndi gukora, ndi kwandika urwandiko. I'm writing a letter. Ndi kwifashisha verb to be iri muri simple present nkongeraho ing cyangwa se ing form ku nshinga y'ingenzi mu nteruro ariyo write. I'm writing a letter. Ndi kwandika urwandiko. Iyo harimo verb to be ntabwo wajya kubaza ngo wifashishe verb to do, nta n'uwajya guhakana ngo wifashishe verb to do. Verb to be iba yihagije. Yes. Let's see example. Wavuga ngo I'm writing a letter. Ndi kwandika urwandiko nonaha. Ninjya kubaza ndahita mvuga ngo am I writing a letter? Ni ugucurika gusa verb to be ikaza imbere. Am I writing a letter? Ese ndi kwandika urwandiko? Tujya guhakana nanone ni verb to be turakomeza gukoresha. Turavuga ngo I am not writing a letter. Ntabwo ndi kwandika urwandiko. I am not writing a letter. Niba ndi gukora interrogative negative nukuvuga ngo nukubaza uhakana, uzavuga ngo am I not writing a letter? Ese ntabwo ndi kwandika urwandiko. I am writing a letter. Ndi kwandika urwandiko. I am not writing a letter. Ndi kwandika urwandiko. Am I writing a letter? Ese ndi kwandika urwandiko. Am I not writing a letter? Ese ntabwo ndi kwandika urwandiko. Tujya kuri present, tugira noneho niyo twita present perfect. Present perfect ubundi turi kuvuga ikintu cyabaye kare. Muri make ni gutyo kuko turi kureba muri make. But izi tense zose nakubwira ahantu hagiye hatandukanye tugenda tuzikoresha, ariko ndi kubigusobanura muri make. Urugero navuga ngo I have written a letter. Bivuze ngo nanditse urwandiko. Ni igikorwa nakoze kare. I have written a letter. Nanditse urwandiko. Pay attention. Muri Amerika ho simple past ikunda gukoreshwa mu mwanya wa present perfect. I have written a letter. Ukavuga ngo I wrote a letter. Nanditse urwandiko. Yes. Ukavuga ngo I wrote a letter. Bivuze ngo nanditse urwandiko. I wrote a letter. I have written a letter. Nanditse urwandiko. Nimpakana negative. I haven't written a letter. Nta rwandiko nanditse. Noneho nituba tubaza have I written a letter? Ese nanditse urwandiko. Turi gucurika verb to have ikaza imbere. Have I written a letter? Noneho tukagira interrogative negative. Tubaza tunahakana. Turavuga ngo haven't I written a letter? Ese ntabwo nanditse urwandiko. Good. Tugirana present perfect continuous. Present perfect continuous ni ikintu cyatangiye kare cyangwa se cyatangiye kera ariko n'ubu kikaba kigikomeje. Okay? Urugero ndavuga ngo I have been writing a letter.
nahoze nandika urwandiko. Iyi kuva harimo perfect hakabamo continuous, icyo gihe turibuze kugiramo verb to have, tugiremo verb to be. I have been writing a letter. Kandi kuva ari continuous, inshinga dufite iri buze kuba yifitemo a form. I have been writing a letter. Nahoze nandika urwandiko. Negative, I haven't been writing a letter. Ntabwo nahoze nandika urwandiko. Interrogative, mu gihe turi kubaza have I been writing a letter, ese nahoze nandika urwandiko. Have I been writing a letter, ku buryo n'ubu naba nkiri kubikora. Nahoze mbikora ku buryo n'ubu naba ndi kubikora. Have I been writing a letter. Interrogative negative, have I not been writing a letter. Have I not been writing a letter, ese sinahoze nandika urwandiko. Have I not been writing a letter, icyo gikorwa ntabwo nahoze kuva kare ndi kugikora. Tugira noneho n'ikindi cyiciro cya past, nakuye ko ari bitatu. Tuvuye ku cya present tujye ku cya past. Past tuba tugaragaza ibikorwa byabaye mu gihe cyatambutse, nabyo bikabamo ibyiciro bitandukanye. Duhera kuri simple past. Simple past ni ikintu cyabaye mu gihe cyatambutse cyararangiye. Urugero, I wrote a letter, nanditse urwandiko. Aha uba ugomba kumenya irregular verbs, kuko nta mpise nkoresha verb to write muri simple past ariyo wrote. Kugira ngo usobanukirwe neza ubundi ama irregular verbs, dufite igitabo kirimo regular verbs, irregular verbs, modal verbs, 12 tenses. Amasomo yose turi kwiga muri iki gitabo abari mu nitujya kwiga isomo ryaryo ryose ririmo inshinga, uzamenye ngo turi gukoresha iki gitabo. This book can help you to understand tenses so well. Neza cyane, neza cyane. Igitabo ni igitabo cyiza cyane, kandi mu gihe ushaka kwiga Icyongereza ubundi ukeneye ko wamenya inshinga, kuko inshinga nizo dukoresha tuvuga ibikorwa. Ukenera kuvuga ibintu biri kuba, ibyabaye, ibizaba. Those are tenses. Ni ibihe. This has 12 tenses. Zaba ari inshinga n'interuro zisobanuye mu Kinyarwanda ku buryo kubyigisha ushaka wabyigisha. This is a wonderful book. Iyo abantu bambwira ngo bananiwe kwiga Icyongereza, ibitabo nk'ibi ngibi bihari biransetsa cyane. You are so lucky. Rwose muri abanyamahirwe kuba ibitabo bihari wabyifashisha ukiga utavuye aho uri. Negative, iyo tugiye gushyira muri negative muri simple past, noneho twifashisha verb to do, noneho nayo iri muri simple past. Turavuga ngo she didn't write a letter, ntabwo yanditse urwandiko. She didn't write a letter. Tujya kubaza still ni verb to do dukoresha. Turavuga ngo did she write a letter, ese yanditse urwandiko. Did she write a letter. Tugira na interrogative negative, tukavuga ngo tubaza tunahakana didn't she write a letter, ese ntabwo yanditse urwandiko. Didn't she write a letter. Tugakurikizaho past continuous. Past continuous tuyikoresha tuvuga something that was happening in the past and it was in progress. Ikintu cyari kiri kuba mu gihe cyatambutse, icyo gihe cyari kiri kuba cyari gikomeje. Mvuga ngo cyari kiri gutwara umwanya, tushaka no kugaragaza nta gikorwa kiba kitabaye mu gihe, ariko iyo twakoresheje continuous tuba dushaka kugira uwo mwanya ugaragare. Good. Urugero, I was writing a letter. Ndi kubyemeza abari affirmative. Nari ndi kwandika urwandiko. I was writing a letter. Noneho negative, I was not writing a letter. Wibuke nakubwiye yuko ntabwo twakoresha continuous hatarimo verb to be. Verb to be igomba kuba ihari.
Rero verb to be kuva turi muri past iraza iri muri simple past. Turi muri past continuous ubyibuke. I was not writing a letter biravuze ngo rero ntabwo nari ndi kwandika urwandiko. I was not writing a letter. Nitujya kubaza ni verb to be ribuze gutangira was I writing a letter. Ese nari ndi kwandika urwandiko. Was I writing a letter? Interrogative negative ni ngo tubaza tunahakana. Was I not writing a letter? Ntabwo nari ndi kwandika urwandiko. Was I not writing a letter? Tugakurikizaho past perfect. Past perfect yo tuyikoresha tuvuga ikintu cyabaye mbere y'ikindi kintu. Okay? Igikorwa cyabaye mbere y'ikindi gikorwa. Action that happened before another action. Niho dukoresha past perfect. Ubwo twavuga ngo I had written a letter, turi kubyemeza. Nari nanditse urwandiko. Nk'urugero, I had written a letter before you came. Nanditse urwandiko mbere yuko muza cyangwa se mbere yuko woza. I had written a letter before you came. Negative, I had not written a letter before you came. Ntabwo nanditse urwandiko mbere yuko uza. Interrogative, turi kubaza, turacurika. Had I written a letter before you came? Ese nanditse urwandiko mbere yuko uza. Had I written a letter before you came? Niho tugakurikizaho interrogative negative. Tubaza tunahakana. Had I not written a letter before you came? Ese ntabwo nari nanditse urwandiko mbere yuko uza. Had I not written a letter before you came? Ikurikiyeho ni past perfect continuous. Past perfect continuous yo tuyikoresha tuvuga ikintu cyabaye kuva kuri point runaka kugera ku yindi point mu gihe cyatambutse. Something that happened from a certain point to another point in the past. Example, twavuga ngo I had been writing a letter, turi kubyemeza. Nari nahoze ndi kwandika urwandiko. Wenda nabikoze nk'iminota 50. I had been writing a letter for 50 minutes. I had been writing a letter for 50 minutes. I had been writing a letter for 50 minutes. Nari nahoze ndi kwandika urwandiko iminota 50. Navuye ku munota wa mbere ngera ku munota wa 50. That's it. Negative, I had not been writing a letter for 50 minutes. Interrogative, had I been writing a letter for 50 minutes? Ese nari nahoze ndi kwandika urwandiko iminota 50. Interrogative negative. Ubwo nukubaza tunahakana. Had I not been writing a letter for 50 minutes? Ntabwo nari nahoze nandika urwandiko iminota 50. Had I not been writing a letter for 50 minutes? Kimwe mu bintu byagufasha kuvuga icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki gitabo kirimo interuro 5000 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye kuba wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda.
Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages. Page zirenga 200 z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose turi gusobanura ibikorwa, dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri inshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukaba ushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha ukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu Kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book that you need if your purpose is only speaking. Niba kumva icyongereza ubasha ko wacyumva, ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe, inshuro ebyiri, ukabirangiza, ukakinyuramo, ukakirangiza, ukongera ukagisubiramo. Icyo gihe you can speak English with this book. Ni ufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane. Ibyo bikoze, you are good to go. Biba birangiye, icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make ibihumbi 18. Rero nako ugakeneye, we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 0780 293112 cyangwa se 0728034227. Iya nyuma, igihe cya nyuma, icyiciro cya nyuma twabonye ko ari bitatu, ni future. Tugira future ya mbere dukoresha will na shall, cyo tuvuga ikintu kizamugiye kiri imbere. Ukavuga ngo I will write a letter, nzandika urwandiko. Noneho I will write a letter, cyangwa se I shall write a letter. Mpetse gusobanurira ko dukoresha will na shall. Iryo somo twaryize. Niba utararyizeho uruze kurishaka, uri buze kuribona kuri uyu muyoboro. I will write a letter cyangwa se I shall write a letter, nzandika urwandiko. Noneho negative, I will not write a letter. Abyo tuvuga I won't, will not induka won't. I won't write a letter, sinzandika urwandiko, cyangwa I will not write a letter. Tukatugiye kubaza will niyo dukomeza gukoresha, turayicurika tukavuga ngo will I write a letter? Ese nzandika urwandiko? Will I write a letter? Interrogative negative, ho ni igihe tubaza tunahakana, uravuga ngo will I not write a letter? Ese ntabwo nzandika urwandiko? Will I not write a letter? Hagakurikiraho future continuous. Future continuous ni ikintu kizamu gihe kiri imbere, kizaba icyo gihe kiri kuba kibe gikomeje. Urugero, I will be writing a letter, nzaba ndi kwandika urwandiko. Nta continuous ibaho idafite verb to be, niyo mpamvu ahitemo hazamo verb to be. Noneho ntabwo verb to be turitondagura, kuko ntabwo verb to be yakurikirana na will, inshinga zikurikiranye na will ntabwo tuyitondagura. I will be writing a letter, nzaba ndi kwandika urwandiko. Negative, I will not be writing a letter.
sinzaba ndi kwandika urwandiko. I will not be writing a letter. Twaturi kubaza turavuga ngo will I be writing a letter? Ese nzaba ndi kwandika urwandiko? Will I be writing a letter? Interrogative negative turavuga ngo will I not be writing a letter? Ntabwo nzaba ndi kwandika urwandiko. Interrogative negative. Will I not be writing a letter? Tukagera kuri future perfect. Twabonye past perfect ko ni igikorwa cyaba mbere y'ikindi, ni future perfect ni opposite yiyo. Ni igikorwa noneho kizaba mbere y'ikindi, niyo twita future perfect. Ibikorwa bibiri bizaba, ikizaba mbere y'ikindi ni future perfect. Nkuko past perfect ni igikorwa cyabaye mbere y'ikindi. I had written a letter, bivuze ngo nari nanditse urwandiko. Na muri future perfect turavuga ngo I will have written a letter, nzaba nanditse urwandiko. Noneho future perfect iyo twashyize muri negative ni I will not have written a letter, sinzaba nanditse urwandiko. Urugero, I will not have written a letter before you ask. Ntabwo nzaba nanditse urwandiko mbere y'uko binsaba. Ntabwo nzabikora mbere y'uko binsaba. Kundi kubihakana. Noneho twaturi kubaza interrogative. Will I have written a letter when before you arrive? Ese nzaba nanditse urwandiko mbere y'uko hagera? Will I have written a letter before you arrive? Interrogative negative turavuga ngo will I not have written a letter before you arrive? Will I not have written a letter before you arrive? Ndiko kubaza ngo ese ntabwo nzaba nanditse urwandiko mbere y'uko hagera? Will I not have written a letter before you arrive? Yeah, that's it. Tenses ya nyuma ni future perfect continuous. Future perfect continuous ni ikintu kizaba kuva kuri point runaka nanone kugira kuindi point runaka mu gihe kiri imbere. That is it. Nakuye ko ndabibusobanura muri make. Ubu twavuga ngo nk'urugero I will have been writing a letter. Nzaba nahoze ndi kwandika urwandiko. I will have been writing a letter. Negative ndi kubihakana I will not have been writing a letter. Ntabwo nzaba nahoze ndi kwandika urwandiko. I will not have been writing a letter. Interrogative. Will I have been writing a letter? Ese nzaba nahoze nandika urwandiko. Will I have been writing a letter? Ikigiri ndi kubaza. Ese ntabwo nzaba nahoze nandika urwandiko. Will I have not been writing a letter? Noneho interrogative negative. Will I not have been writing a letter? Ese ntabwo nzaba nahoze nandika urwandiko. Will I not have been writing a letter? My friend, these are 12 tenses. In summary, ibi ni byo bihe 12 muri make. Byige, ubyiteho, ubimenye neza, utangire kubikoresha kuko ni ingenzi. This is Learning English Fast and Kwiga Icyongereza. Keep learning, keep growing, and see you next time.